안녕하세요. 저는 발물이 출판사에서 일하고 있는 오정민이라고 합니다. 반갑습니다. My name is 오정민 and I work at 갈무리 Press. Come say. 이따 쉬는 시간 드리겠습니다. 이따 강연 시작할 때 지금부터 큰 박수 부탁드리겠고요. 오늘 저희가 진행한 행사는 다들 아시겠지만 제목이 좀 긴 과학의 새로운 정치사회학을 향하여라는 책의 저자 화상강연회입니다. 오늘 강연해 주실 분은 보고 계신 스코프리케라는 분이시고요. 이 책의 편저자이시면서 편집자이신 분이시죠. 대표적으로 이제 강연을 하실 예정이고요. 이 행사는 도서출판 갈무리하고 이 책을 출간한 그리고 지금 현재 계신 다중지성의 정원이라는 인문학 강의를 하는 공간이 함께 진행하는 무료 프로그램입니다. 저희가 시간이 나올 때마다 이런 행사를 준비하고 있기 때문에 오늘 적어주신 정보에 저희가 또 행사들을 이후에 소개해 드릴 테니까요. 또 좋은 기회에 오시면 또 좋을 것 같습니다. 이 저자분에 대해서는 제가 좀 소개해드리기 못할 정도로 활동이 되게 많으신, 이 분야에 대해서는 되게 많으신 분이시고요. 이 책뿐만 아니라 이제 갈무리에서 나온 과학, 기술, 민주주의라는 책도 작업하셨던 분이라서 그런 책을 통해서도 만날 수 있을 것 같습니다. 물론 오늘 이 이분의 책은 저희 밖에서 판매를 하고 있습니다. He just introduced about today's event. Today's lecture is to celebrate the Korean edition of the new political sociology science. And the lecturer today is one of the editors of this book, Mr. Scott Frico. And the event today is run by Gallery Press and the Garden of Multitude Intelligence. It's a free program, and we hold these events whenever we have a new release, a new book. So. 네, 그러면 제 긴 말보다는 강연을 빨리 시작하도록 하겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. We will now begin your talk. Okay, well, thank you very much. I want to begin by thanking Gallery Press for producing a Korean translation of our book, and to Kim Jung-yoon for inviting me to speak with you tonight. It's late here on the west coast of the United States, and it's been a long week, but I'm very delighted to be here with you. My co-editor on this book is Kelly Moore, a good friend and colleague, and she also offers her thanks to the press for the attention that you're bringing to the political sociology of science and technology in Korea. 우선 갈무리 출판사에게 이 한국판 출간에 대해서 그리고 이런 행사에 초대해 주신 것에 대해서 감사드립니다. 저는 지금 미국 서부에 있고요. 긴 한 주를 보냈지만 오늘 이렇게 여러분과 함께하게 돼서 매우 기쁩니다. 그리고 이 책의 공동 역근이자 저희 친구이며 동료인 켈리 모어는 역시 갈무리 출판사 그리고 여러분들에게 감사를 드리고 특히 갈무리 출판사에게 한국에서 과학의 정치사회학에 관심을 이렇게 이끌어준 것에 대해서 감사하게 생각한다고 전해달라고 하셨습니다. So I thought I would begin by providing a little background for why we initially thought the book would, why it would be important to bring out a book on the political sociology of science. 우선은 과학의 정치사회학에 관한 책을 출간하는 게 중요하다고 생각했던 이유에 대해서 조금 설명드리고자 합니다. Our initial concern was that at the time, in the 10 years ago or so, the sociology of science was being heavily dominated by analyses, microsociological analyses of the construction of scientific knowledge. And while important, Okay, I will translate first. 10년 전에 과학사회학 분야가 과학 지식의 구성에 대한 미시사회학적 분석에 치중되어 있었다는 것이 저희의 최초의 문제의식이었습니다. And while these studies were very important and shed all sorts of new light on
the cultural practices of scientific experts in the places they work, in laboratories primarily. This general body of research was really missing important organizational and structural dynamics of contemporary science. 이런 연구들이 물론 매우 중요했고 또 과학 전문가들이 일하는 곳, 특히 실험실 위주의 그들의 문화적 실천들에 대해 주목을 가져왔지만 이런 연구는 그 과학 지식 생산의 구조적, 조직적 동학에는 동학에 대한 분석은 결여하고 있었습니다. So not only was it becoming increasingly difficult to publish work that took a structural approach to the analysis of science, but we were also concerned that the micro-level sociological studies were unable to, because of their tight analytical focus on small groups of experts doing work in scientific contexts, this literature was unable to sort of properly understand the way in which science shapes social configurations of power and inequality. 그래서 저희의 문제의식은 이러한 미시 수준의 사회학적 분석이 과학 분야에 대한 구조적인 접근을 다루는 그런 문헌들이 출판하는 것을 어렵게 할 뿐만 아니라 이런 분석들은 과학 전문가 집단, 소수의 과학 전문가 집단들의 행위에만 관심을 가지기 때문에 그 과학의 사회적 배치, 특히 권력과 불평등 문제에는 관심을 기울이지 않게 하고 있다는 것이 문제의식이었습니다. So in drawing attention to the political sociology of science, what we hope to do is to inspire work or research that moves outside the space of laboratories and into work on the intersections of science and the state, industry, and civil society. 그래야 저희가 정치사회학으로 관심을 돌림으로써 실험실 바깥, 그리고 특히 과학과 국가, 기업, 시민사회의 교차 지점을 이제 연구하고자 했습니다. We also wanted to sort of broaden the scope of the study of science, not just empirically, but theoretically as well. And so, in doing this book and in the work that ourselves and our collaborators have done since, we've looked at other bodies of theory to help us conceptualize these new changing intersections. So we've looked, for example, at the sociology of social movements, to studies of organizations, to economic sociology, and to environmental and health sociology, among other areas, to help us sort of conceptualize the changing nature of science in the contemporary world. 우리는 또한 그 과학 연구의 지평을 이론적으로 확장시키고자 했습니다. 그래서 이 책을 집필하는 과정에서 그런 변화하는 교차 지점들을 통찰하기 위해서 사회운동의 사회학이라든지 조직사회학, 경제사회학, 환경이나 보건사회학 등 여러 분야 가운데서도 이러한 분야들의 도움을 받아서 그 현대 사회에서 과학이 변화하고 있는 그 양상을 개념화하고자 했습니다. Being able to publish a book in 2005 contained, I believe, 16 different chapters of original empirical research. Another point that we hope to drive home with this book was that the political sociology of science wasn't new. In fact, there was lots of work, even then, there was lots of work in this vein being done. But it didn't have a name. It didn't have a coherent, a conceptual identity. 그리고 또 하나의 문제의식, 2005년에 이 책을 출판하면서
그 16개의 새로운 경험적 연구들로 이루어진 이 책을 출판하면서 가졌던 문제의식은 정치사회학은 새로운 것이 아니라 이미 그 다른 작업들이 많이 이루어지고 있었지만 이 작업들의 일관된 명칭이나 개념적 정체성이 없었다는 사실입니다. So in a very important sense, I think, the book itself did not begin something new, but rather showcase a style of research that was framed as something other than and importantly complementary to the dominant constructionist description of scientific knowledge and practice. That was the center of most of the attention in the field at the time. 그 이 책 자체가 뭔가 새로운 것을 시작한 것이 아니라 Did you say it was complementary to the dominant? In some ways. I mean, we hope to challenge that work, that constructivist work, but also find ways of integrating those insights into the broader institutional analysis. 그리고 앞에도 말씀드렸듯이 구조주의적인 그 지배적인 접근법의 어떤 보충적인 연구를 수립하고 또 그것을 동시에 도전함과 동시에 그것을 활용해서 하려고 새로운 그러니까 뭔가 새로운 것을 시작하려고 하는 것이 아니라 기존의 구조주의적인 접근법에 보충적이고 그것과 좀 통합되는 그런 연구법을 이제 이야기하고자 했던 것입니다. So, since the original publication of the book, academic and public attention to the political sociology of science has gained considerable momentum. Not just in the United States, where the book was originally published, but in France, in Japan, and now in Korea as well, with great thanks to Marie Press. In the United States, we've begun a series of small conferences that have been convened, the first one in 2010, the second one in 2012. We'll probably try to do another one in next year. 책의 출간 이후 학계와 또 대중들로부터 정치사회학, 과학의 정치사회학에 대한 관심이 상당히 고조되었다고 생각합니다. 미국, 프랑스, 일본, 그리고 한국에서도 또 갈무리 출판사의 도움으로 이러한 일이 이루어지고 있고요. 예를 들어서 미국에서는 2010년부터 소규모의 컨퍼런스들이 계속 열리고 있습니다. 그래서 2010년에 열린 이후에 2012년에 개최되었고 그리고 아마도 내년에 또 개최를 할 예정입니다. And we have the result of the second conference was a collection of papers that will be published this summer in a large issue of a journal called Political Power and Social Theory. 그리고 그 두 번째 컨퍼런스의 결과는 이번 여름에 정치 권력과 사회 이론이라는 그 저널에 출판될 예정입니다. That special issue of that journal will contain 8 papers, all of which sort of focus on thematically on the value of sociological field theory for studying and criticizing scientific production. 그리고 이 저널에 발간될 특별 이슈에서 이 과학적 생산을 비판하는 8개 논문들이 수록될 예정입니다. So I think with that background, I want to just say a little bit about a framework that some colleagues and I, Kelly Moore, and 2 other colleagues, David Hess and Daniel Kleinman, developed in a very similar vein as the book that was published in an article in 2012 called Science and Neoliberal Globalization, a Political Sociological Approach. This article appeared in Theory and Society in 2012. 그리고
또 저는 이런 배경 설명에 이어서 그 2012년에 출간된 이론과 사회라는 저널에 출간된 켈리 모어와 데니얼 클라인맨, 데이비드 헤스 그리고 제가 함께 쓴 과학과 신자유주의 세계화, 정치사회학적 접근이라는 논문의 내용에 대해서 잠시 이야기하고자 합니다. So the question I want to address in my talk tonight is, I think, the same question that the original book tried to address, which is, what is political about contemporary science? 제가 다루고자 하는 문제는 이 책이 출간될 당시에 다루려고 했던 것과 마찬가지로 현대 과학에서 무엇이 정치적인가, 현대 과학에서 정치적이란 무엇인가 라는 문제입니다. And I want to just highlight for you 3 general themes or frameworks that I think a political sociological analysis of science can highlight and gain insight into. One is insight into the economy and economic relations of science. 그래서 저는 그 과학의 정치사회 분석에 있어서 중요한 3개의 주제를 강조하고 싶습니다. 첫째는 그 과학에서의 경제적 관계입니다. The second concerns questions about the state and the state's political role in governing science. 그리고 두 번째는 국가에 관한 문제입니다. 그러니까 국가가 과학을 그 통제하고 관리하는 데 있어서의 갖는 정치적 역할. And then the third theme involves civil society and the increasing, what seems to be the increasing importance of civil society groups, including but not limited to social movements, in shaping scientific activities and the circulation of scientific knowledge. 그리고 과학 활동을 형성하고 과학 지식을 유통하는 데 있어서 그 시민사회 집단들, 그러니까 사회운동을 포함하지만 그것으로 국한되지는 않는 시민사회 집단들의 중요성이 점점 증가하고 있다는 것, 이 3가지를 다루고자 합니다. With respect to the knowledge economy, the political sociology of science is particularly concerned with the relationships, the emerging relationships between industry and universities. 지식경제에 관한 문제에 있어서는 먼저 과학의 정치사회학은 기업과 대학의 관계에 새롭게 출현하고 있는 이 기업과 대학의 관계에 관심을 갖고 있습니다. There's increasing evidence from various studies that have been produced over the past decade that there is something of a convergence occurring, wherein cultural norms of industry are infiltrating and shaping the way university research is organized and conducted. 지난 10년 동안 수십 년간의 연구들이 보여주는 것은 그 대학과 기업에서 일종의 수렴이 일어나고 있는데 기업의 문화적 규범들이 대학에 침투해서 대학의 조직 방식이나 연구 수행 방식을 변화시키고 있다는 증거들이 드러나고 있습니다. And similarly, there's evidence that the norms of academic science, academic research and openness and tendencies to publish research in journals and the like are shaping the way in which industrial research is conducted as well. So there's a two-way interchange of norms and expectations. 그와 유사하게 또 대학 연구의 규범들, 예를 들어서 개방성이나 뭐 저널이나 책의 형태로 연구서를 출판하는 것 등도 기업 연구가 수행되는 방식을 형성하는 데 영향을 미치고 있어서 그런 규범과 기대들의 상호 교환이 대학과 기업 사이에 이루어지고 있다고 말할 수 있습니다. But the hypothesis that's emerging out of this research is that convergence of academic and university, or of academic and industrial research norms and expectations is not equal. That the convergence is actually asymmetrical.
with the interests of industry gaining the upper hand in various ways. 그래서 이런 연구로부터 도출된 가정은 기업과 대학 간의 이런 수렴이 대칭적 또는 평등하게 이루어지지 않고 비대칭적이라는 사실입니다. 많은 경우에 기업의 이해관계가 여러 사례들에서 우위를 점하는 경우가 많습니다. Another way to put it is the claim that the infusion of academic culture into industrial research contexts has helped increase the influence of industrial research beyond the industry, beyond the economy itself. While the inverse is not necessarily true, that is, the infusion of industrial norms into the university may be decreasing or narrowing the autonomy of university scientists. 다른 식으로 말하자면 그런 학계의 기업으로의 침투는 기업 연구의 영향력을 경제 영역 너머로 확장시킬 수 있었음에 반해서 반대로 그 기업이 대학으로 침투했을 때는 그 과정에서 오히려 대학의 자율성이 저하되고 협소해지는 그런 과정을 볼 수 있었습니다. With respect to the dynamics of the state in science, our work is focused mostly on the question of regulation and science policy, and in particular, what Habermas called the scientization of policy. 국가의 동력학, 과학과 국가의 동력학에 대한 연구에 있어서는 우리의 주된 관심은 규제들과 과학 정책에 있습니다. 특히 하버마스가 그 정책의 과학화라고 부른 것과 관련이 있습니다. And so by scientization, we mean the process whereby social and economic policy decisions are increasingly framed in narrow technical terms, and those decisions are increasingly made by experts. 과학화라고 할 때 우리가 의미하는 바는 사회적이고 경제적인 정책 결정이 점점 더 기술적인 용어들로 이제 이루어지고 또 그런 결정이 소수의 전문가들에 의해서만 이루어지는 과정을 스치입니다. So the consequence, or one possible consequence of this trend, is that policy discourse increasingly asserts a scientific authority and a narrow technical view of problems, of policy problems, over broader social and ethical and moral questions and debate. Can you repeat that? Sorry. Yeah. The concern is here that within a policy discourse that is increasingly framed in terms of technical issues and by experts, that that regulatory policy is increasingly asserting scientific authority over broader social and ethical questions. Okay, thank you. 그 결과에 이러한 경향의 결과 또 일어나는 한 가지 결과는 정책 담론이 앞서 말했듯이 전문가들이 기술적 문제들을 판단하는 것에 국한되고 그리고 이제 보다 광범위한 사회적, 도덕적, 윤리적인 문제들은 도외시하고 어떤 과학적 권위를 이렇게 주장하는 것입니다. And then the third theme of this conceptual framework has to do with civil society. 세 번째 문제는 그 시민사회와 관련이 있습니다.
And here one of the ideas that I find particularly interesting is an idea coined by my colleague David Hess, who talks about the epistemic modernization of scientific field. 특히 제가 흥미롭게 생각하는 것은 제 동료 데이비드 헤스가 만든 개념인데요. 그런 과학 분야의 인식론적 근대화라는 용어입니다. By epistemic modernization, what he's talking about in general terms is acknowledging the increasing and increasingly diverse role of civil society actors in the production of scientific knowledge and in the governance of science. 그 인식의 근대화라고 할 때 그가 의미하는 것은 그 과학 지식 생산과 그 과학의 거버넌스에 있어서 시민사회 행위자들의 영향력이 점점 증가하고 있다라는 것입니다. So, in some examples of this epistemic modernization, the idea that science is becoming, the scientific authority is becoming sort of unbounded, would be studies that look at the way in which social movements are increasingly shifting their focus from the state to industry and the kinds of knowledge and technologies that industries produce. We might also look at the way that movements are creating new kinds of alternative markets. So the scientific authority of the government is being unbound, and the focus of the social movement is moving towards the industry. Is that what you said? That where once the social movement primarily targeted the state, now increasingly there is an emphasis on targeting changes within industry itself. 그리고 또 이 인식의 근대화에서 목격할 수 있는 것은 국가가 가졌던 과학적 권위가 점점 이렇게 없어지면서 사회운동이 국가보다는 기업 쪽으로 관심을 기울이는 과정이 있고요. So movements are targeting industry in the role they're playing in shaping science. They're also creating new kinds of alternative markets. For example, for organic foods, for alternative technologies of one sort or another. 그리고 사회운동은 또 과학기술 지식 생산에서 기업이 갖는 역할에 주목을 할 뿐만 아니라 대안적인 시장들을 자기 스스로 만들어내고 있습니다. 예를 들어서 유기농 식품이나 여러 종류의 대안 기술들을 사회운동이 직접 만들어내는 것을 예로 들 수 있겠습니다. Movements are also engaging in what we might call citizen science. 사회운동은 또한 우리가 시민과학이라고 부를 수 있는 것에 참여하고 있습니다. So this involves ordinary citizens often working with sympathetic experts of one sort or another to produce knowledge autonomous from universities or industries or state government agencies. 이것은 일반 시민들이 대부분의 경우에는 이런 문제에 공감한 전문가들과 함께 그 대학이나 기업 또는 국가기관으로부터 자율적인 방식으로 일을 하는 것을 말합니다. And finally, movements are challenging trend toward the control of science policy by industry groups. For example, by insisting that they play a role in the development of scientific research funding agendas. 그리고 또 그 기업이 과학의 정책 결정을 이렇게 통제하고 하는 방식에 대해서 이제 비판하는 것도 사회운동들이 하는 일 중 하나입니다.
So there are these three dominant trends that we think are important to consider both in national and international contexts. 그래서 저희는 이러한 세 개의 지배적인 경향이 어떤 일개 국가적 또는 국제적인 맥락에서 고려하는 것이 중요하다고 생각합니다. These are involve the economy of science, the governance of science, and the politicization of science. 이것은 과학의 경제, 그리고 과학의 거버넌스, 그리고 과학의 정치화 세 가지와 관련이 있습니다. And these three trends, these dominant trends that we see, are intertwined, they're interrelated, and they are highly dynamic. 이 세 경향은 서로 뒤얽혀 있고 서로 관련돼 있으며 서로 상호작용을 활발하게 주고받으면서 공통의 동합을 형성하고 있습니다. What I think is needed most now by social science researchers interested in the social dynamics of science and technology is comparative analysis of these changing relations in different national and international settings. 제 과학의 정치사회학에 관심을 가지는 사람들에게서 필요하다고 생각하는 것은 각 국가별로, 그러니까 다른 국가적인 환경, 그러면 지역적 환경에 따른 비교 연구가 필요하다고 생각합니다. The need for comparative research across national contexts is one of the reasons why I find the publication of the Korean translation of this book so exciting. 이렇게 지역에 따른 비교 연구가 필요하다고 생각했기 때문에 한국어판 출간이 제게 굉장히 기쁘게 느껴지는 이유가 바로 그것입니다. This formulation that I've offered here tonight is a three-part formulation of the political sociology of science, focused on the intersections of the economy, the state, and civil society in shaping science and technology. Also, I think, calls for the formulation of new empirical problems. 오늘 제가 과학의 정치사회학에서 세 가지 주요 문제로 제시한 이 개요, 경제와 국가와 시민사회가 교차하면서 과학과 기술을 형성하는 문제, 이것은 또 새로운 경험적인 문제의 형성을 요청한다고 생각합니다. So I thought I'd end tonight's talk by just describing very briefly two new problems, or two problems that I find new and interesting to me in thinking about the political sociology of science, which is the problem of ignorance, or the absence of knowledge. 그래서 오늘의 강연을 제가 이 과학의 정치사회학에 있어서 두 개의 새로운 문제점, 제가 흥미롭다고 느끼는 두 개의 새로운 문제를 간략하게 다루면서 마치고자 하는데요. 첫째는 무지 또는 지식의 부재의 문제입니다. And the second problem is the problem of scientific work and the circulation of scientific knowledge in the context of disaster. 두 번째는 재앙의 맥락에서 과학 작업과 과학 지식의 유통의 문제입니다. So with respect to the study of ignorance, I'm very interested in the ways in which knowledge production is distributed across society. And that interest in the distribution of knowledge calls attention to the areas of research where knowledge is limited. 저는 무지 문제에 대해서 먼저 말씀을 드리면은 지식 생산이 사회에 분배되는 방식에 관심을 갖고 있고요. 이러한 관심은 지식이 제한된 지역에 대한 연구로 또 이어질 수 있습니다.
So I think one of the things that we desperately need are systematic comparative studies that seek to explain why we know so much about some things and so little about other things. 제가 매우 필요하다고 생각하는 것은 왜 우리는 어떤 것에 대해서는 너무 많이 알고 어떤 것에 대해서는 알고 있는 것이 너무 적은지 그 이유를 설명하려고 노력하는 것. 이 설명하려고 노력하는 것에 대한 체계적인 비교 연구가 필요하다고 생각합니다. Studies that of ignorance tell us that or highlight many cases in which the absence of knowledge is an intended outcome, an intentional outcome of political and economic interests of powerful groups. 무지에 대한 연구가 보여주는 것은 많은 사례에서 지식의 부재가 경제적이고 정치 권력을 가진 집단들이 의도적으로 행한 결과라는 사실입니다. But I think it's equally important to pay attention to the problem of ignorance as an unintended consequence of normative scientific practice. 그러나 저는 규범적인 과학 실천에 의도하지 않은 결과로서 지식의 부재를 다루는 것도 마찬가지로 중요하다고 생각합니다. And the problem of ignorance comes with a very special methodological challenge. 무지의 문제는 매우 특수한 방법론적 도전과 함께 제기되는데요. Which is the problem of studying something that by definition does not exist. 그 문제는 정의상 존재하지 않는 무언가를 연구해야 한다는 사실입니다. The second problem that I mentioned is science in the context of disaster. And here I'm really interested in the politics of knowledge of expert knowledge as it is lost, gained, and reconfigured both as an effect of and a response to large-scale disaster or catastrophe. Is lost effect, did you say? Knowledge is lost, gained, or reconfigured either as an effect of catastrophe or as a response to catastrophe. 재앙의 맥락에서 과학의 문제에서 제가 관심을 갖는 것은 지식의 정치학이나 전문가들 지식 생산이 이런 대규모 재앙에서 효과를 잃거나 또는 효과를 얻거나 또는 그것이 재형성되는 그 과정에 대해서 관심이 있습니다. When disasters strike cities or regions, we typically look to scientific experts to tell us what went wrong, what happened, who's to blame. But we rarely focus our attention on science itself. So I think the question of how do disasters affect science is a very important and largely unexplored topic. 재앙이 일어나면 우리는 전형적으로 과학 전문가들에게 무슨 일이 일어났고 어떻게 해야 되고 누가 이런 사태에 책임이 있는지를 묻게 되는데요. 과학 자체에 대한 관심은 없습니다. 그래서 저는 재앙이 과학에 미치는 영향에 대한 연구가 굉장히 연구가 이루어지지 않은 분야라고 생각하고 이 연구가 필요한 분야라고 생각합니다. We also know that from disaster research that disasters often both make visible and exacerbate existing social inequalities. 그리고 우리가 재난 연구를 통해서 알게 된 것은 그 재난이 일어나면 그것이 기존의 사회적인 불평등을 비가시화시킨다는 것입니다.
And so we need to know more about the role of scientific work in deepening social inequalities. 그러니까 비과시시킬 뿐만 아니라 악화시킨다는 것이고 그러니까 재난이 그런 사회적 불평등을 악화시키는 데 있어서의 하는 역할에 대한 연구가 더 필요하다고 생각합니다. Did you say the role of science in worsening the social inequalities in times of disaster? So, yes. Yes. 그러니까 과학이 재난 상황에서 그런 사회적 불평등을 악화시키는 것에서 수행하는 역할에 대한 연구가 필요하다고 생각합니다. And I think this is particularly increasingly important in the context of climate change, in the context of aging infrastructures in industrialized nations, in the rapid industrialization of Asia, and the like. You said climate change and the rapid industrialization. Rapid industrialization in Asia. Asia. And aging industrial infrastructures in North America and Europe. 이것은 특히 기후 변화나 아시아 지역의 급속한 산업화가 이루어지는 국가들의 문제, 그리고 미국이나 북미나 유럽에서 산업 기반 시설의 낙후 등과 관련이 있습니다. 낙후라기보다 노화라고 할 수 있을 것 같습니다. And so I think these are some of the things that I'm interested in pursuing within the broader context of the political sociology of science. I think I'll stop there, if that's okay, and be happy to take questions. And again, I want to thank you for translating our book and bringing some attention to this work in Korea. I really appreciate it. 이것이 제가 과학의 정치사회학 분야에 있어서 좀 더 광범위하게 관심을 갖고 있는 문제들이고요. 괜찮다면 여기에서 멈추고 여러분들 질문을 받고 싶고 다시 한번 이 책의 한국어판을 출간해 주시고 과학의 정치사회학이라는 분야에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 박수 한번.